Oriol Junqueras, Carlos Puigdemont y Ra el Romeva, en una comparecencia ante la prensa. Antonio MORENOEl martes, un español cenaba con un grupo de expertos en inversi en Boston. Eran analistas sensatos que leen la prensa todos los días y miran por encima las redes sociales. Me preguntaban por qué los españoles no dejamos independizar a los catalanes si en el referéndum había un 90% que había dicho que es. Hablaban como si España no fuera un estado democrático. La conversación se repite en cualquier ámbito en el que los españoles se reúnen con extranjeros. También en los taxis. Mismo Línea hablaba la semana pasada del concepto francoland para explicar la visión que muchos ciudadanos tienen de nuestro país tras el bueno, puede parecer sorprendente que the New Yorker ofreciera una versión tergiversada de la intervención de la Guardia Civil, una política paramilitar, y que diera como bueno pasea su legendario fact-checking el descabellado revisionismo histórico de la Generalitat. O que The Guardian, como otros periódicos británicos, publicara que había 900 heridos tras la intervención policial pasea que un ex-director posteriormente lo reconociera dos. Por no referirnos a las fotos vejitas con el brazo en alto que muchos medios anglosajones publicaron de la manifestación españolista. Vuelve la extrema derecha española, titulaban. La mayoría de las fotos eran de otras concentraciones que nada tienen que ver con la convocatoria de Sociedad Civil Catalana. Dice Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, que ella es Lola interés en los editoriales. Sobre todo en lo que se refiere a la prensa extranjera. La verdad es que, editorialmente, los grandes medios de fuera nos están apoyando. Y los gobiernos también lo tienen muy claro todos han dicho que respaldan la actuación del Estado. Entonces, ¿por qué se tiene la impresión de que España está perdiendo la batalla de la imagen exterior? No es si se está perdiendo. Esta secretaria no es para hacer propaganda, sino para dar información. Ya he dicho que me preocupan los editoriales pero ya, lo que escriban los corresponsales es cosa suya. Les hemos organizado hasta 5 briefings y algunos ni vienen. La Generalitat es dedicada a la propaganda y nosotros tenemos que gobernar. La versión de los corresponsales aporta matices muy diferentes a la visión del gobierno. Un veterano periodista ingles que lleva desempeñando su labor en Madrid el tema catalán interesa muchísimo en todo el mundo y la comunicación del gobierno español al respecto ha sido un fucking desastre. No se lo tomaron en serio hasta el 1 de octubre. Es verdad que nos organizaron un briefing, pero es lo consiste en una clase de historia. Otro periodista francés ratifica en parte a su compañero. Es verdad que la comunicación del gobierno ha mejorado en el último mes, pero sigue habiendo problemas para encontrar un interlocutor. En las últimas semanas nos han reunido con Dastis, Elan, Montserrat, MNDZ de Vigo. Pero en la mayoría de las ocasiones lo nos hablan off the record, por lo que no podemos publicar nada atribuyéndolo. El gobierno de España es muy pasivo. Me parece que es porque lo que publicamos los medios les da igual, piensan que tienen suficiente con el apoyo de los estados. La opinión pública se la trae al fresco. Otra queja comen de los corresponsales extranjeros porque los miembros del gobierno de España no quieren dar entrevistas luego ellos intentando hablar con escenas de Santa Mara sobre Cataluña. Y la interlocución con Moncloa bueno, voy a las ruedas de prensa pero prefiero hablar directamente con gente de ministerios. De Moncloa no se saca nada.
En claro, es lo mi meten el rolo de los reyes católicos, la opinión sobre Ra el Romeva, consejero de exteriores de la Generalitat, es muy diferente. Siempre es disponible. Todos tenemos un acceso muy directo con el y con bastante frecuencia nos organiza encuentros con Puigdemont. También son muy rápidos cuando les pides información. Otra cosa es que den universión de los intereses del independentismo, reconocen. Por otro lado, Romeva siempre parece feliz de salir en los medios. Yingles, además, como Puigdemont, explican en una de las cadenas de información internacional más importante. En contra un portavoz del gobierno de Rajoy que quiera aparecer en directo es mucho más difícil. El jueves, Martínez Castro en Ingles titubinti, lo que según los periodistas extranjeros no es importante y Jorge Toledo, secretario de Estado de la UE, convocaron una rueda de prensa para los corresponsales extranjeros en Bruselas. La mayoría de los periodistas que acudieron se quedaron alucinados porque se dedicaron a regalar sin aportar nada. La excepción será el ministro de Justicia, que en las dos primeras semanas de octubre ha tenido 87 intervenciones en radio, prensa y televisión. Según informa el Pares, el titular de Exteriores ha participado en 91 reuniones off the record, además de los 500 tweets que hablar escrito 60 de nuestras 130 embajadas. Desde el departamento ensals en la labor que el ministro ha realizado en el último mes. La semana pasada estuvo en Londres reunido con los principales directores de medios británicos para explicar la posición del gobierno español. También Mndz de Vigo, ministro portavoz, se había asumado en las últimas semanas a la campaña internacional del Ejecutivo. De momento a Rajoy no se le espera. El jueves en Bruselas, el presidente del gobierno es lo dedica a los periodistas internacionales que le esperaban su celebra buenos días. Rajoy, a su llegada el jueves a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Roy Tishaber que tener en cuenta que hasta la pasada legislatura existe una dirección general de información internacional que, en 2014, tud reducida a una subdirección que hoy ocupa un funcionario perfectamente trilling y según su curriculum y que reporta a la secretaria de Estado de Comunicación Martínez Castro, dependiente desde agosto del presidente Rajoy y Mndz de Vigo. Hasta entonces, había formado parte de la estructura de la vicepresidenta, cuyo gabinete niega ahora cualquier responsabilidad. Las funciones de la subdirección de información internacional, según el gobierno, tienen que ver con la traducción de artículos publicados en los medios extranjeros, los editoriales primero, con el protocolo, con las acreditaciones. Otro de los equipos que se desmantelaron en 2016 fueron los de reflexión que se organizaron al amparo del anterior ministro de Exteriores bautizados originalmente como Baratina y Montserrat para desde las embajadas contrarrestar la propaganda de la Generalitat. Lo cierto de todos los antecedentes es que debe de ser difícil enfrentarse a una maquinaria propagandística que el independentismo puso en marcha hace muchos años. Hay que tener en cuenta que llevan tiempo gastando dinero en agasallar a corresponsales y atrayéndoselos a su causa pagando profesores de universidad, think tanks, lobbies, dicen desde exteriores. Basta con glosar el presupuesto del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y de la Transparencia que dirige Romeva. Desde 2015, la partida destinada a Relaciones Exteriores se ha incrementado un 63.6% hasta los 18.3 millones de euros.
Una ponte quis es plural pero significativo si lo comparamos con la implicación de nuestra embajadas desde el 1, la delegación catalana en Washington tuite 170 mensajes 72 fueron el día del referéndum muchas fotos de Franco y de la supuesta represión policial la embajada española. NEUU ha hecho 56 tweets desde entonces. Ninguno el 1, el activismo independentista no se limita a las redes sociales. Pocas comunidades hay tan activas en Bruselas como la catalana. Tienen que amortizar el mil en que cuesta la sede de la delegación de la Generalitat. Un diplomático recuerdo esto empez hace muchos años. Y ninguno de los gobiernos españoles ha hecho nada. Una vez organizaron un debate sobre derecho a decidir con flamencos, cursos de la delegación española no vino nadie y, frente al embajador de Belgica, el representante catalán el elegía decir que el franquismo sigue vigente en España y que los catalanes viven una situación insoportable de represión. Lograb todo con el envil para que al menos contactaran a los belgas para rebatir las barbaridades que se habían dicho. Nadie lo hizo. Fue por pura desidia. La incendio se repite en otros países. La delegación de la Generalitat de Bruselas es una de las más activas. No es ningún secreto que una de sus prioridades es atraer la causa a los corresponsales en Bruselas. Organizan viajes a Cataluña, reuniones con Romeva, Puigdemont y Junqueras. Según un informe portado por el Parlament, desde 2014 Diplocat ha gastado 214.000 euros en su programa de visitantes internacionales. Los viajes de los miembros de la Generalitat también están destinados a promover la causa independentista. Entre el 26 y el 30 de agosto, Puigdemont y Romeva gastaron 88.214 euros en un periplo por EUU. En esos viajes, la actividad de los políticos nacionalistas es frenética. Ayuda, por supuesto, la contratación de lobbies. En 2 años, la Generalitat pagó 6 millones a independent diplomat, especializado en procesos de autodeterminación. En 2017 se contrataron los servicios de SGR Government Relations Lobbying para afrontar el 1. Desde el Ministerio de Exteriores contestan con a nosotros no podemos dedicarnos a pagar comidas, copas, viajes a los periodistas. Y eso es lo que hacen ellos. Tampoco la universidad escapa a los tentáculos de la propaganda nacionalista. Las conferencias de Puigdemont y más en Harvard y Oxford son desobreconocidas, pero se organizan charlas independentistas en universidades de todo el mundo. Desde Londres a Tokio. Incluso algunos departamentos de español están infiltrados por el nacionalismo. Muchos estudiantes en aprenden que España es un país atrasado, oscuro. Asumen los típicos de la línea negra y que vivimos bajo una especie de franquismo, dice una persona que ha entrado en varias facultades de EUU. Por eso no me extraña que en el extranjero se haya comprado con tanta facilidad la versión nacionalista. El help Catalonia. Dicen en el gobierno que SMS sexy vende la revolución que el Estado de Derecho. Esto me recuerda mucho a lo que ya vivimos con los meses más crudos de la crisis. Esos reportajes en the New York Times de gente buscando en la basura. O las cosas que se escribieron sobre el rey Juan Carlos. Al final acabamos saliendo y prevalece la verdad. Olvidan que, como apuntan ex-integrantes del Ejecutivo, esa imagen negativa de España es lo que revertí tras la contratación de una agencia internacional de comunicación. Ya ven que no se aprende de los errores.
Otra vez la misma piedra la política de comunicación. Aunque esta no es excusa para que los periodistas no hagan bien su trabajo y cuenten la verdad.